In this lecture video, we will discuss the data representation introduction, the number system and types of number system. By definition, data representation is refers to the form in which data is stored, processed, and transmitted. Another definition of data representation is refers to the methods used to represent information stored in a computer. So, data representation class is all about kung ano siya, in short, how your data being stored in the computer, yung sa siya pag-store, yung sa pag-retrieve ang information, then yung sa siya pag-transmit or pag-transfer from one machine to another. So from these slides, we have sample nga na siya games. So do you have any idea how the data being processed if magdula ka og any types of games? Then if you want to watch some YouTube videos or play musics, so naba mo mga idea how those data being stored in the computer, how the computer process the data. So, unsay representation sa data, ang atong data into computer. Okay, so we know that computer are digital. Computers are electronic devices powered by electricity. Also, computers recognize only two discrete states, on and off. This is because computers are electronic devices. Siguro karon pa mo or karon pa mo kadawog ani na ang computer nara siya two discrete state, on and off. Okay? Kung sa ato apang language, so we have human language, we have English, Tagalog, Bisaya. But in computers, they have only two states, no? Nara sila duha ka something language or alphabets. Mao ang on and off. Kabantay ba mo ani class kaning siya class switch ni siya kaning naay on then off. Kabantay ba mo ani nga mga symbols? Do you have any idea unsa ni siya nga symbols? So I have another sample images. So natay mga switches sa atong balay nga naay something circle then ay something I, capital I or 1 or 0. Then other switches, mga lights lang. So naa siya musiga lang siya kung on. Ang uban na ani, nagi siya nakasulat nga on, then na po siya nakasulat nga off. Or naa siya mga symbol nga if on kani siya, then if off kani siya. So mo ni ang ato lang siya i-relate no for para mas dali lang nato siya masabtan. So usually class mo ni ang ato mga switches sa atong balay. If you are familiar with these types of switches. So, kani siya class na ni siya ko na siya meaning. Okay? Kaning kaning murag o or 0, siya kani siya class from standard mo ni ang 0, mo ni ang 1. Okay? The digit 0 represents the electronic state of off. Okay? So, the digit 0 represent off. Then the digit 1, this is 1, represents the electronic state of on. Okay? So naay if 1 naay kurente, if 0 walay kurente. So mo na siya class 1 and 0. Okay, so naghatag lang kog ingani nga example class para ma-relate nato. So usually class ang computer makasabot ra sila sa duha ra ka digit or
sa atong alphabet, duha ra ka alphabets. We have the 1 and 0. So mura gid na masabtan sa computer, only 1 and 0. Since computers only understand the two states, the 1 and 0, so we have natay gitawag class nga number system. Okay? So a number system is a systematic way to represent numbers with symbolic characters. So it is a systematic way to represent numbers, okay, with symbolic characters. So example, ang letter A, so naa siya representative nga number, or if you say 1 or 0 or imong name, imong complete name, so na siya representative nga number. Then those number mo to ang i-store sa computer. Nakuha niyo class? So something mura nato siya mura siya, example, makasabot ra ka og Tagalog. So from English i-convert siya into Tagalog. Since Tagalog naman imong masabtan. Another example, if Bisaya ra imong masabtan, then ang naay nag-istorya nga Tagalog, so you need to translate those Tagalog words into Bisaya para masabtan nimo. So the same idea sa atong computer. So we have symbols, we have characters, we have special characters, no? Naatay alphabets, we have numbers, special characters. So those alphabets or symbolic characters, ato siya gi-translate into numbers. Mao ang 0 and 1. Since computer only understand those numbers, the 0 and 1s. Okay? So also class number system uses radix or a base value to conveniently group numbers into compact form. Okay, so natin gitawag na base 2, base 8, base 10, and base 16. So ato na siya masabtan later class. So in short lang, at na lang siya group, no? So gigroup na to ang kaning mga symbols. So nabilong siya into base 2, kaning mga characters or symbols nabilong sa base 8, kaning nga characters or so dili man siya mabutang class into one base lang. So sa kadaghan nga symbols and characters nga available sa ato as human, sa atong language as human, so naatay more than one nga mga base value. Mao ni ang mga common class, base 2, 8, 10, and 16. So number system, so we have four types of number system: the binary, which is the base 2, the decimal, which is the base 10, octal, the base 8, and hexadecimal, base 16. By definition class, binary, or also called base 2, okay, so has a base value of 2. So nara siya 2 values. So base 2 na siya 2 values or 2 digits, the 1 and 0. So mo ni ang masabtan sa computer, the binary. Then binary used in digital electronics, wherein machine or hardware components only understand two states or values. So again, base 2 mura gid ni ang masabtan, no? Mao gid ni ang language or ang mga masabtan sa computer. Only 1 and 0. Digits 1 and 0 are called bytes, short for binary digit. So byte is the smallest unit of data the computer can process. So mo ni ang pinakagamay, no,
nga if you are familiar with Kibi, no? Sunod, if you are familiar with sa tawag ani kanang mga 1 gig, 1 GB, okay? The MB, so naputi gitawag nga KB, then terabyte. So mo na ang pano, ang types sa size sa data. So si byte mo ni ang smallest, no, pinakagamay nga pwede na to ma-store or ma-process sa computer. Then byte, sorry, sorry class, kuan ni siya, bits, okay? This is bits, then this is byte, okay? So again, digits 1 and 0 are called bits. Naglibog ko sa duwa. So anyway, 1 and 0 is called bits, short for binary digit. Bit is the smallest unit, okay? Then byte, when 8 bits are grouped together as a unit. So if naa kay 8 bits, gitawag na siya as bytes. Okay? Nakuha ninyo? Okay. So if we group, no, kung mag-combine ta og 8 bits, so natay gitawag nga byte. So byte provides enough different combination of 0 and 1s to represent 256 individual characters. So kung imo ning iphon class, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So natay 8 ka bits. So if we have 8 bits, that is called byte, okay? So naatay byte, 1 byte. So pila ni ka combination? So if you have 8 ka bits, then you have 0 and 1 in each bit. So you have total of 256 individual characters, no? Combination of 0 and 1s. So mo ni ang mga sample class. So if you have symbol 0, so mo ni ang combination sa 0 and 1s. So this is unique. Each symbol na siya unique nga ASCII code. So this is called ASCII code. So dili siya possible class nga the same combination of bits na ay more than one nga symbol. Isa ra gina siya. So if we are using 8 bits, so naa siya total of 256 individual characters. Mo ni ang sample, no, so naratay pipila ka sample, pero kung imo siya i-search class, so mo ni ang complete 256 ka combination starting sa 000. So we have 8 ka zeros, so that is called null. Then if maagto sa tumoy, we have 255 na 11111. So mo ni iyang symbol. Okay? So this include kaning 256. This is 256 class ha. Nanong 255 naman ni siya sir nga yung ka 256. So included na ang 1 ang 0. Nag-start man ta sa 0. Okay, wa siya nag-start sa 1. So that is kung ato ni ipon, so total of 256. So kani nga mga symbol class na diri ang alphabet nga naka-capital, then naapod diri ang naka lowercase, uppercase, lowercase, mga symbols, kani mga special characters, okay? Kana nga mga characters. Okay? So apil na siya sa 256. So if we are using uh, byte, so mo ni siya class, mo ni ang total na combination. So if miingon ka sa computer, okay, computer gi-click na ko sa keyboard ang 0. So ang buhaton sa computer is yan na i-translate into this combination.
we have 0011 0000. Okay? Wala ka ila si computer anang 0 nga kani. Wala ka ila si computer aning 9. Ang nasabtan na ni character ani computer is kani nga combination. So this is a binary. Okay? We have also octal, then decimal, hexa, ato na ma-discuss later. But for now, mao gini ang masabtan ni computer, only the binary combination. Okay? So how a, how a letter is converted to binary? Okay? So mao ni ang pinakasayon nga pagka-explain. So first step, so mo click sa keyboard no. Ang user mag-click og any character sa keyboard. Then example, i-click niya ang Shift T. So it means that is a capital T. Next step is that the scan code for the capital letter T is sent to the system unit. Then sunod, step 3, the system unit converts the scan code for the capital letter T to its ASCII binary code. So this is the ASCII code of the capital T and stores it in memory for processing. Then step 4, after processing, the binary code for the capital letter T is converted to an image and displayed to the output device. So mo na makita na dayon sa monitor. So kung tan-awon nimo ang process class, kinahanglan gid siya i-convert no kung unsa tong gipang buhat, gipang click sa keyboard, so those symbols or characters, i-convert siya into binary. So this is the binary no, ASCII binary code. So muna si binary. Next is the decimal number system. So decimal, also known as base 10. Decimal has a base value of 10, so na siya 10 digits. We have the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So kung ato ni i-count, so naa siya total of 10 digits. Then decimal mao ni ang usually no nga atong ginagamit as human. We use this in different purpose for counting a money. So mao gini siya, mag-ihap ta og atong allowance, ang atong ibayad sa kuryente, tubig, ang pag-count pila ang bill, we use decimal. Okay? Familiar na ta aning decimal. Pero si binary, octal, and hexa dili pa ta familiar. So ato na siya in this topics ato siya ma-discuss no. Isa-isa na to ni. Next is the octal, so also known as base 8. Has a base value of 8. So we have digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Then last, the hexadecimal, also known as base 16, has a base value of 15. So we have the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then we have the A, B, C, D, E, and F. So the digits 10 through 15 are represented by the characters A to F respectively. So kaning A mao ni ang 10, B is the 11, C is 12, D is 13, E is 14, then F is 15. So ang 10 through 15 gi-represent siya into A to F respectively. Okay, that's all for this lecture video. Thank you for listening.